Mimi ningetaka kusema yule mrogi aliroga wa Kenya kwanza wamugundue na wamuue. Maana wa Kenya wanaambiwa huyu ni mwizi, wanachagua. Wanaambiwa huyu ni mchawi, wanachagua. Naitwa Bernard Njero. Yeah. Mimi naitwa Robert Pendo. Okay. So kwa sasa tunasikia mambo ya corona pia imerudi, na mngependa kuambia nini serikali? Kama personally, economy haijaperform mzuri, na kufunga nchi haimaanishi ndio solution ya hii corona. Ni teaching itakuwa na wafunze watu na wa enhance hizo mesha zingine other than hiyo kufunga economy, because watu saizi mahali wamefika ni kama wanabishana na corona. Sasa it's like tunaona ni corona ndio inatuharibia maisha. So to me I think kufunga nchi sio solution for now. Wacha tufuate mesha zingine kwanza, then hiyo ya kufunga nchi ndio kuje, but for now I think tuache tu na tuendelee kufundisha watu other forms of kucontrol hiyo corona. Okay. Na wewe unasema watu wameathirika sana na mabiashara pia, na si vizuri kufunga nchi. Hata vile ilifungwa, naona mimi ilikuwa makosa. Nikitafuta njia zingine ambazo watu wangeachwa wafanye vitu zao, lakini wakiwa wanajikinga. Na kwa sasa watu wamerudi nyuma sana. Kuna kesi za stress, askari wanajiua, raia wanajiua sababu ya ile mambo imefanyika. Kwa hivyo ni vizuri tunaangalia haya. Unaweza kuzuia watu 10 na unaua watu 50. Result ya kufungwa, watu kupoteza kazi, familia, uchumi kuharibika, imeua wengi kuliko vile corona imeua. Yeah. Okay. Unasemaje kwa upande wa vijana? Mbona me I can speak in for youth and corona itself it may affect economy in terms, number one, employment. Most companies will shut down, na resourcefulness ya kurudisha watu kazi bado haja pick up. You see, like for now 70% of youth hawana kazi. So when these guys think that waking up in the morning, closing up the country, they think they can give the solution, they are not giving the solution. The Ministry of Health normally updates the country each and every time. They update according to corona update each and every time. So we feel like kuna kitu inaendelea. There's some loophole somewhere. They want to get money from where? Why is it as Omicron? It was reported in Uganda just a day, and Uganda they have adopted it. Any kitu tuko nayo we should accept. Now what we can advise is to people to be vaccinated. So kwa juzi serikali ilikuwa imesema watu hawatapata huduma za serikali kama hawatapata vaccine. Kwanza hiyo inafanya watu wengi wakatae vaccine. Kwa kawaida binadamu atakangi kusukumiwa kitu, hata pesa. So ukisema ni lazima na utapata, watu wengi watapata chanjo. Na wangetafuta njia mwafaka, njia mzuri. Unajua watu wazima kuambia lazima, wanakuuliza wewe ni nani, kwa nini unatuambia ni lazima? Pili, huduma, sioni pale huduma inashikana na vaccine. Mimi huduma napata kwa sababu KRA inachukua pesa yangu, si pesa ya vaccine. Kwa hivyo waseparate huduma na vaccine, na watafute njia ya kuambia wananchi wapate vaccine, sio kujaribu kufungia watu. KRA warudishe pesa yangu, sio nataka huduma yao. Waache kuchukua pesa yangu na mimi niwaachane nao. Uko na right hiyo, hata ipasi kuwekelewa karibu na vaccine. Ni pesa wanatoa kwa mfuko yangu wanitengenezee barabara. Sasa ukishatoa pesa yangu nasema ni vaccine ndio urudishie pesa yangu. So lazima ni waseparate hizi vitu mbili, huduma na vaccine. Okay. Na wewe unasema aje kuhusiana na hilo? Kwanza there are two different things. So to me kulazimisha watu watumie nini ati ndio wapate services sio right. Hiyo ndio inafanya watu wanakuwa na ile na apathy, because as human beings tumezoea ile
ukipata kitu na force una feel ni kama you feel the sweetness of it. So issue ya kusema wa force sidhani itawaka. Wa separate between services na corona, ndio at least watu wasifeel ni kama we are being forced, because kitu kisukumiwa sana ndio unapata sasa una feel there is something wrong, there is something that imefichwa nyuma ya hii kitu. So isikue factored in ati lazima upate chanjo ndio upate services. Number one, mimi nitasema vaccination is a personal responsibility, not a government responsibility. It's me to decide yes or no. You can't force me to do something because you want me to do it. No. In return, nitakataa kuifanya. Why are you forcing me to do it? I know it's a personal responsibility. Saizi ni kuvaa barakoa, kunawa mikono. We know Omicron is there and it has spread. It has spread kama that phase. So we expect that. So akianza ku threat watu, we are not threats, we are not children. Wa Kenya mngependa kuambia nini kuhusu uchaguzi unaokuja? Mimi ningetaka kusema yule mrogi aliroga wa Kenya kwanza wamugundue na wamuue. Maana wa Kenya wanaambiwa huyu ni mwizi, wanachagua. Wanaambiwa huyu ni mchawi, wanachagua. Tunaona wale watu wamekuwa tangu tukiwa watoto. Bado ndio wanakuja na wanatunanganya na lile. Wanatuambia hili, si tutafute, tukae chini, mtu aombe apate mtu mzuri, mtu wa maendeleo, mtu ataleta maendeleo. Si kurudisha wale watu tumeona wengine. Yani siasa ya Kenya mtu utolewa tu na kifo. Lazima azeeke akufe sasa ndio ametoka. Hawezi sema nimetosheka, vijana waingie. Sasa mimi nasema wa Kenya waamke. Pesa wapewe wakule, wanunue, ni pesa yao. Lakini wakae chini waamue. Wasikue na hii euphoria na wave ya kusema huyu ni mtu wetu, huyu ni nani. Wasidanganywe pia na mambo ya publicity. Wa make personal judgment. Yeah. Unasemaje kuhusiana na hilo? Mimi nitaongelea upande wa vijana. And what I can tell to my fellow youth back in this country, it's a time we realize the reality and we face it bitterly. There's no need we depend on somebody because of handouts. Because huyu msee amekuja ameniambia yeye kuja nikupatie 200 shillings, enda fanya hivi. No, we want a leader, not a dealer. Yes, a person who mwenye atangalia manifesto ya vijana. Nini unajua saizi what we as youth we are looking, what are you going to do for us? Sisi vijana, si wa mama, sisi. Wanasema sisi ndio viongozi wa kesho. Empower us first. Ndio kesho tufanye nini? Tukusupport. Usipotu empower right now, don't expect support from us. We want to know what are you offering on the table. Negotiation ni nini? We are not voting because natupea pesa. Unasemaje kuhusiana na hilo? I think the first thing ni kudebunk, kutoa difference between pesa na development. I believe sisi sahi kama wa Kenya and aswata vile youth as mse amesema hatuja differentiate between development na pesa, because I think pesa ndio imetulead na tunafikiria pesa ndio kila kitu, but I wish wale watu wangekuwa na vote kuangalia huu mtu hizi memorandum anaweka ama na hizi wanasema sijui ni nini wameanzisha, what systems are they setting up, what policies zile zinawekwa, zile zenye zitaleta pesa, not pesa yenye hawa wanatuletea, because I believe there are two different things, kutuipatia pesa na kuweka system ile mimi mwenyewe nitaenda kuitafuta pesa. So at the end of the day there is also the apathy thing. Watu wana feel hata nipige kura ama nifanye nini, watu ni kama tu it's an option, wacha nimpatie kazi. I will not get anything, nitafanya bidii yangu, but wacha nimpatie tu kazi because either ni mtu wangu ama ni friend wangu ama something of the sort. But at the end of the day, most of the people wana feel we are not getting anything out of these leaders. So wacha tuwapatie kazi, they go, they do their own thing. But I wish people would have sat down na tuangalie na watu, sio kutuambia utatupatia pesa ngapi, but utaset factories, uta invite investors wa set up vitu, such things zile zitatusaidia sisi wenyewe tutafute pesa through those developments, lakini sio kutupatia pesa. And do you think ni Wakenya ndio wakulaumiwa kwa sababu ya kuchagua viongozi ambao hawafai ama? Of course ni Wakenya tunalaumiwa, sisi tutajilaumu si wenyewe. And I think pia at the end of the day
utapata even if you're trying to select your own leader, somehow there are things that zina change that hawataki the right leaders, because it's like the whole system is just corrupted. If you put there mtu mzuri, either atakuwa corrupted ama hawatakubali aingie ndani. So sisi wa Kenya ndio tuko na ile responsibility, na pia systems zile tunasema ziko in place, they are not supporting wale watu wako straightforward. So wa Kenya wame give up, but I wish that Kenyans would come up and we rise and you say, hata kama wame try ku alter the systems that are not supporting watu wako rightful, tunaweza try demonstrate or something that will change the system. Okay. Na kwa upande wa vijana saizi wana support pia politicians, at a time wangejitokeza wenyewe uwanie hizi viti. Unajua, number one about Kenyan politics is about who do you know, godfathers. Right now mimi saizi nikasimama niseme nataka kusimama MCA Nairobi County, sitapewa. Why? Sina pesa. Cause mimi nitakaa hapo chini nauliza uko na nini? What do you have for us to support you? But in real sense unapata mzee kama huyu anakuja simama nini? Anasimamia vijana. Yeah? And yet mimi niko na hiyo capability, lakini mzee ako na pesa. Si ati anakuja anaingia hapo juu ya maendeleo ya vijana. No, he's coming to that position kurudisha pesa yake enye alitupatia. They are very much wise. Anajua akiingia in 1 year's time amerudisha pesa yake. Investors amerudisha investors pesa yake. So for us as youth, number one, serikali itupe priority. Like saizi mtu anasimamianga vijana ni nani? Because even us as vijana, we need advice from this wazee. So ukipata like bunge, it's 90% ni vijana, ni wazee, 10% ni vijana. Hata vijana wakia out their issues, vijana tunahitaji ku-empower hizi young talents. Kuna watu wanafaa kufanya catering, kuna watu wanafaa kufanya nini. There are some people suffering in the universities, youths, they are involving in so many crime. Why? Hakuna kazi, utafanya nini? And yet each and every time kwa manifesto ya kile mtu anataka kusimamia uongozi, I will create around 100 billion jobs, nitafanya nini. So it's a time for us as youth to stand and tell them it's time now to go back home. Yes, that's what I can say. Okay, jambo lako la mwisho ni? I think currently we just need someone who can slay, who is not selfish, who can deal with the corruption, because this government, our country is so rich, very rich. Kenya should be among the first world countries if we deal with the corruption. And the corruption cannot be dealt with by a corrupt leader. And so by putting all these corrupt crops, we are not helping ourselves. So if we could get one good Kenyan who can deal with the corruption, then we are good to go. Kenya is rich. We are well able. One man is taking 10 billion for what? Another one, 20 billion. For what? You have 10 houses in Nairobi. Your children can eat until they die. Why would you keep the whole of Nairobi to be yours? Now, why do you need 10,000 acres for yourself? I mean, just let's share what is there. A leader said, Mahatma Gandhi said, the world has enough resources for everybody, but it doesn't have enough for one man's greed. Singependa watu wapatiwe pesa, you know. Wanasema, kuna saying inasema mtu afunzwe kuvua samaki asipatiwe samaki. Hata ukiuliza mtu wa kawaida, you don't need even to go to a university kujua, unaweza invite watu ma investors ama uanze kuweka development factories and all that. Farmers walete products kwa hizo produce kwa hizo factories, zifanye value addition, you know, such things zile zitafanya Wakenya wenyewe watafute pesa yao, you know. But at the moment tunaona ni kama pesa ndio inaonekana, ukitupatia pesa ndio umetusustain. Kenyans are hardworking,
tunataka tufanye kazi ya mikono yetu, tupate pesa yetu, tujisustain. That is the only thing we want. So I wish wale watu wanaweka hizi manifesto wangejaribu kufactor in utaleta nini ile itafanya sisi wenyewe kama vijana tufanye kazi na tupate pesa yetu, sio kutuambia utatupatia pesa hii, utatufanyia hiyo. That is not sustainable. We want things that are sustainable. But Kenya is good. Na furahia wa Kenya, hata kama nini inafanyika, we always work our way out. Lakini finally ni corruption, as we say. Corruption imekuwa ni kama term. Hata ukiambia mtu corruption anaona ni kama it's normal, but I wish that could be worked on. Hiyo pesa inaibiwa ni pesa mingi sana. Hiyo ikitolewa, then hizi investments zingine zitafanyika. Una jambo lote la kuongezea? Mimi sitasema mengi. Huyo amesema corruption. So what we need for the leader that is coming on board is to look those loopholes. The country is losing 2 billion a day. 2 billion ni pesa mingi bana. Hata sasa mimi nikapatiwa pesa, I can do a big investment. Number 2, the people that are willing to lead the country right now, they should be focusing on the youth. Vijana, they should send resources kwa vijana. Hii kupigwa ngeta, mzee anapigwa ngeta, itaacha kupigwa ngeta. Hii mtu amehaka akaunti yako, itaacha kuhakiwa akaunti yako. The moment vijana wamepata kitu ya kufanya, we can get that ends meet. That's the only thing that the youth need. Huwezi to support, wewe unatupatia pesa, then you want us to go and do something bad huko nje because you give us that money. You have given me 200 today, will I eat that 200 tomorrow? I need something that I will eat in 5 years. My kids or my generation will continue using that money. Una jambo lote la kuongezea? Okay, maybe to Kenyans during this season that we are getting into, I would ask them not to be used like trash. You know, you are paid either to fight or to kill. You're given 1,000, you can go hurting your neighbors. And also when it comes to voting, let's not go by who gave me what, but can we look at someone's manifesto and someone's character? You know, banks don't finance businesses, they finance ideas. You have a good idea, you have a good business plan that can work, they'll give you money. And so if someone comes and sells himself, he may be poor, he may be like this young man without money. If he sells his ideas and you realize this man can help us, choose him. Leave the fellow with billions. This young man will help you. He will make the roads. He will empower the youth. So don't go by what you are paid. It's not a debt to elect someone. Look at someone's track record, the character. If someone has a character of violence, don't elect a thief or a drug baron. I mean, they are known. But why would you have the conscience not to vote for the wrong person? Yes.